noches, hermanos. Gracias por estar hoy en la casa de Dios. Thank you for being here in the house of the Lord. Hoy es una bendición cada vez que tengo la oportunidad de poder predicar aquí en la iglesia. It is such a blessing and an opportunity for us to be able to come here and for me to be able to preach. Estamos estudiando, haciendo un estudio bíblico, nosotros los hispanos. In the Hispanic Bible study, in our Bible study every Wednesday, Tratamos de estudiar cada miércoles pinceladas de cada libro. and each Wednesday what we try to do is take a pencil sketch of each of the books of the Bible. Y estamos estudiando Romanos. And in our current series, we're going through the book of Romans. Y hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 3. And today it is our turn to study Romans chapter 3. Y estos son los materiales que usamos los miércoles de And nuestro as you can estudio. see, Brother Gustavo is showing the materials that we use every Wednesday in our study. Hemos estudiado Romanos 1, hemos estudiado Romanos 2. We've already gone through Romans chapters 1 and 2. Y hoy queremos estudiar Romanos capítulo 3. And tonight we'd like to take a look at Romans chapter Le 3. pido que me acompañe por favor al versículo 9. And please open your Bibles to, in Romans chapter 3, we're going to go to verse 9. Dice así, el apóstol Pablo, The Apostle Paul is writing, and he says it this way. estando encarcelado en Corinto, He is jailed in the city of Corinth, habiendo caminado el evangelio por más de 25 años en Roma, having been sharing the gospel of the Lord in Rome for 25 years. habían varias iglesias, Now, there are various churches scattered around, tenía el deseo de poder visitarles. and he had a great desire to visit them. Hace una exposición en el capítulo 1 In chapter 1, he makes an exposition sobre la ira y la condición del hombre. about the wrath of God and the condition of man. Y él, en el capítulo 3, versículo 9, dice, And we come down to chapter 3, verse 9. It says this. y empieza con pregunta, He starts asking questions. ¿qué pues? What then? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Are we better than they? En ninguna manera. No, in no wise. Pues ya hemos acusado a judíos We have both proven, both Jews y a gentiles, and Gentiles, que todos están bajo pecado. that they are all under sin. Como está escrito, For as it is written, no hay justo, there is none righteous. ni a uno, No, not one. no hay quien entienda, There is none that understandeth. no hay quien busque a Dios. There is none that seeketh after God. Todos se desviaron, They've all gone out of the way. a unas se hicieron inútiles, They are together become unprofitable. no hay quien haga lo bueno, There is none that doeth good. no hay ni siquiera uno. No, not one. Estamos viviendo en tiempos difíciles en los Estados Unidos, en el mundo. We are living in difficult times, not only in the United States, but also in this world. Desde marzo 6, en la iglesia hispana, Ever since the 6th of March in the Hispanic church, usamos un eslogan cada domingo. we're using a slogan every Sunday. Estamos haciendo historia. We are making history. We're making history. What he said. Mi inglés ahí va. Spanglish. Okay. Yeah, we speak Spanglish. ¿Por qué estamos haciendo historia? So why do I say we're making history? Porque la iglesia está en medio de una pandemia. Because the church is still in the middle of a pandemic. Y Dios está probando los corazones. And God is proving and trying hearts. Y yo les decía a mis hermanos And I've been saying to my brothers and sisters que por la eternidad quedaremos como cobardes, that for all of eternity, we're going to be like cowards, que dejaremos abandonado lo que Dios vino a morir por su iglesia, that we abandon what God has come to die for his church. quedaremos en la historia como aquella iglesia que abandonó a los misioneros en el momento más difícil. Are we going to be like the church that abandoned missionaries at the hour of at their greatest hour of need? Estamos haciendo historia. Hey, we're making history. Yo quiero quedar bien con Dios. I want to end up being right with Y yo God. sé que Dios quiere que usted quede bien por la eternidad. And I know God also wants you to be right with him Vamos for a all orar, por eternity. favor. Let's pray, please. Señor, te doy gracias Lord, I give you thanks porque nos permite estar en tu casa, because you allow us to be at your house tonight. que estamos aquí We are here por el simple deseo porque tú nos pusiste en el corazón. for the simple reason that you put the desire in our hearts. Ayúdanos a aprender de Romanos 3 Help us to learn something from Romans 3 sobre la demanda que tú tienes sobre nosotros. about the demands that you have over us. Lléname tu poder, Señor. Fill me with your power, Lord. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus, Amén. amen.
¿Has visto personalmente un juicio por televisión o has estado en un juicio? Have you ever seen like a trial on TV, or have you yourself ever been on trial? Ahí está el juez, está un jurado, You see the judge there and you see the jury sitting there. está el abogado defensor, está el fiscal. And then you've got the defense attorney, the prosecutor, the bailiff. El texto de esa noche Well, tonight's text es el alegato final de la fiscalía. is like the closing arguments of the prosecution. El apóstol Pablo está actuando como aquel fiscal general del universo de parte de Dios. It's like Paul has been appointed to be the attorney general on God's behalf of the whole universe. Pablo quiere demostrar que el problema lo tiene toda la raza humana delante de Dios. And he is trying to show and prove the allegations that all of humanity is guilty before God. En Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32, Pablo explica sobre la ira y la condición del hombre. Paul explains the anger of God or the wrath of God and the condition of man in Romans 1, 18 to 32. Después se enfoca en las personas que se consideran rectas y moralistas. And then he focuses on people who consider themselves to be righteous and moral. Y en Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 16, And in the first 16 verses of Romans chapter 2, empieza y se dirige a los judíos he starts directing his remarks to the Jews. y a los tres grupos de personas, las personas rectas, And three groups of people: people who think they're righteous, los moralistas people who are moral, y los judíos, and the Jews. todos son culpables. All, here's the verdict, they're all guilty. No hay nadie en el mundo There's nobody in the world que pueda estar delante del tribunal del Señor y sea hallado inocente. who can stand before the judgment of God and think that he or she is innocent. Y Pablo se para frente al tribunal And Paul stands before the trial y nos dice a todos, and he says to all of us, todos somos culpables we're all guilty y merecemos el infierno, and we deserve hell pues hemos violado la ley de Dios. because we have violated the law of God. Yo sé que todos los que están aquí I know that everybody who's here, saben que no son perfectos, all of us, we know that we're not perfect. pero lo que no saben But what we don't know es lo realmente malo que son. is exactly how bad we really are. Pablo está tratando de expresar en su alegato final delante del tribunal del mundo And here, Paul is trying to explain in his final allegations in this world's trial para tratar de destruir nuestro último rayo de bueno que creemos que tenemos en nosotros. to try to tear down the last glimmer of hope that we think that we're good within ourselves. Es que necesitamos saber eso. Hey, we need to know that. Alrededor de Raleigh hay muchas iglesias donde predican muchos tipos de Cristos. Around Raleigh, there's so many churches that preach so many different types of Christs. Cristos terapéuticos, The therapeutic Christ, con evangelios humanistas. the humanistic gospel. Necesitamos saber cuán pecadores somos, We need to know just how bad of a sinner we are. porque si no lo sabemos, Because if we don't know it, no estamos preparados para recibir el evangelio, we are not prepared to receive the gospel, que lo empieza a explicar el apóstol Pablo a partir del versículo 21. which Paul starts explaining starting with verse 21. Pues si Jesús es llamado el Salvador, Because if Jesus is called the Savior, la gente tiene que saber que está perdida. people need to know that they are lost. Si Jesús es llamado el sanador, If Jesus is called the healer, la gente tiene que entender de que usted está enfermo. then people need to understand and know that they are sick. Entonces Pablo empieza a explicar sobre el evangelio en el versículo 21, So Paul starts explaining the gospel starting with verse 21, la justicia de Dios the righteousness of God por medio de la fe en Jesucristo. by means of faith in Jesus Christ. Esto es un pasaje muy importante, This is a really important passage, y más por los tiempos que está viviendo la iglesia que vamos a vivir, and even more so in the times that we as a church have been called to live, que estaremos evangelizando that we need to be evangelizing los miércoles, on Wednesdays. sábado, nosotros los hispanos este sábado, por ejemplo. For example, this Saturday, we as a Hispanic group, En nuestras manos están las llaves de muchas personas de enseñarles la verdad del evangelio. and in our hands are the keys to showing people the truth
of the gospel. Esto es un pasaje que nos enseña cómo evangelizar. This is a passage that shows us how to Hermano y evangelize. hermana, por favor, Brother and sister, please, no le digas a un pecador, ven a Cristo. don't tell a sinner to come to Christ. Tampoco le digas que Él está tocando la puerta. And don't tell him that Jesus is knocking on the door. Textos fuera de contextos. These are texts that are taken out of context. Si Él no entiende If he doesn't understand por qué necesita urgentemente a Cristo, why he urgently needs Christ, es la responsabilidad de nosotros explicarles. well, lo que then it's significa. our responsibility to explain that to them. Por eso Pablo no empieza su presentación a la iglesia en Roma And that's why Paul doesn't start his presentation to the church at Rome diciendo que acepta a Cristo, telling them that if you accept Christ, se van a arreglar tus problemas all your problems will be fixed y tendrás paz. and you'll have peace. Sino en el capítulo 1 él empieza a hablar de la ira de Dios. But no, instead, in chapter 1, he starts talking to them about the wrath of God. En la Biblia vemos que el mensaje de Juan el Bautista, la antorcha que ardía en el desierto, In the Bible, we see that the message of John the Baptist, he was that flaming torch in the desert, es el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. is the exact same message of our Lord Jesus Christ. El mensaje del apóstol Pedro The message of the Apostle Peter es el mismo, is the same. no cambia. It doesn't change. Y cuando él da el mensaje en Hechos capítulo 3, And when he gives his message in Acts chapter 3, él dice arrepentíos y convertidos. he says, repent and be converted. Fue la misma frase que empezó a predicar Jesús y Juan el Bautista. It was the same phrase that was used when Jesus started preaching and when John the Baptist started preaching. Arrepentíos Repent porque el reino de Dios se ha acercado. because the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of God is at hand, excuse me. Pablo quiere que el jurado de este juicio, Paul wants that the jury in this trial, porque hay dos jueces. see, there are two judges. Uno está en el cielo One is in heaven y otro está en la conciencia. and the other one is in the conscience. Y Dios lo ha puesto a propósito a todos. And God has put this to the test for all of us. Por eso el apóstol Pablo dice que eres inexcusable. But that's why Paul says, thou art inexcusable, O man, Quien quiera que seas. whosoever thou art that judgest. Pablo quiere que sintamos nuestro pecado. See, Paul wants us to be aware of our sin. Encontramos dos condiciones And we find here two conditions. en el versículo 9. In verse 9, En el contexto, in the context, los judíos al leer Romanos 1 y Romanos 2 the Jews, after having read Romans 1 and Romans 2, y vean la lista de pecados and they see this long list of sins, y se crean los mejores and they think, well, I'm better than that por no hacer los pecados que decían esos capítulos. because I haven't committed any of the sins that are in these chapters. Entonces empieza el apóstol Pablo, versículo 9. And so Paul starts off in verse 9. He Que says, pues, this, what then? ¿somos nosotros mejores que ellos? Are we better than they? Y esa pregunta es una sola palabra en griego. And it's interesting, that whole question is just one word in the original Y no Greek. se repite ninguna más en toda la escritura. And it is not repeated anywhere else in Es all especial Scripture. para decir, ¿somos nosotros mejores que ellos? So what does he say? Are we better than they are? En ninguna manera. No way. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Because we before proved that both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Y esa frase, todos And that phrase, están bajo pecado, all under sin, escúcheme bien, and listen to me well. no dice que todos cometemos pecado. It doesn't say that we all commit sin. Dice que todos están bajo pecado. Que It es muy says diferente. all of us are under sin. Bajo. Under. Es un término griego común que es encontrarse totalmente bajo el poder, bajo la autoridad y el control de algo o de alguien. That is a word in the original Greek that means to be finding yourself totally under the control, under the authority, under the influence of something or someone else. Cuando leemos esto, lo vemos como algo normal. When we read that, we see it as something normal. Muchas veces pensamos que somos gente, buena gente, And many times we think we're pretty good people, que somos buenos, pero en vez en cuando hacemos cosas malas. and that we are good people who do bad things. Pero la verdad es But the reality is, que somos malos we're actually bad people y que hacemos cosas buenas. that do good things.
Eso es lo que enseña la Biblia. And that's what the Bible teaches. Lo que Pablo quiere decir, What Paul is wanting to say here, que toda la condición del hombre that all the condition of man están todos bajo pecado. are all, every single one of them, under sin. Estamos sometidos bajo la esclavitud del pecado. We are subjected to the slavery of sin. Eso es como que el apóstol Pablo dijera, It would be almost as if Paul is saying, mira quién es tu rey. hey, look and see who your king is. Es el pecado. Your king is sin. Es un tirano. It's a tyrant. Es un It's a dictador dictator. que gobierna al hombre a su antojo. It's one that governs man at his whim Hasta que Cristo nos hace libre. until Christ makes us free. Lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 8, versículo 36 en su evangelio. John said so himself in 8:36 of his gospel. Aunque la gente piensa que vive bajo el libro albedrío. Even though that they think that they're living under liberty, Así que, and therefore, si el Hijo libertare, if the Son shall make you free, seréis verdaderamente you libres. shall be free indeed. Si usted le dice a un incrédulo, So if you were to say to an al unbeliever, salir de la iglesia, se lo topa en Walmart, en la calle, en su vecino, alguien, and coming out of church or at Walmart or on the street or in your neighborhood, y usted le wherever, empieza a explicar que es así de malo, como dice el apóstol Pablo, and if you start trying to explain to them how bad they are, just like Paul says, él va a decir, jamás. he was, oh, no way, never. Esto sucede porque And this happens el pecado actúa a través de nuestra voluntad. because sin works contrary to our will. Por ejemplo, For example, cada vez que usted hace algo, every time that you do something, lo hace porque dice que lo quiere hacer. you do it because you want to do it. Y como usted hace lo que usted quiere hacer, And so, therefore, if you think that you're doing what you want to do, eso te hace pensar de que eres una persona libre. it therefore makes you think that you are a free person. Pero en realidad es que estamos infectados. In reality, we have been infected. Estamos infectados por el pecado. We are infected by sin. Que todo lo que hacemos está dirigido por un principio pecaminoso. And every single thing we do is directed by a sinful principle. El pecado es parte de nuestro ADN. A sin is like part of our DNA. Es interesante que el apóstol Pablo, él se incluye en este pasaje. And it's interesting how Paul includes himself in this Dice passage. en el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros? Look at verse 9 again. What then? Are we better than they? Tenemos un problema serio. So we have a serious problem. Un problema serio delante de Dios. A serious problem before God. Por eso el apóstol Pablo dice en that's- el versículo 10, And that's why Paul says in verse 10, como está escrito, as it is written, no hay justo ni aun uno. there is none righteous, no, not one. Y recuerde que la palabra justo significa absuelto. And remember that the word righteous means absolved. Y si Dios no nos ha absuelto, And if God hasn't absolved you, como dice Colosenses, que ahí estaba el acta puesta, ahí estaba su nombre. and just like it says in Colossians, all of our sins is written there on the wall. There's your Estaba name. lista su condena. And there is your condemnation. Si morías, iba al infierno. If you were to die, you would have gone to hell. La policía lo estaba buscando. The police was after you. No iba a haber juicio, ya el juicio ya estaba. There would be no trial. The trial's already been done. You're Lo que nos guilty, right? tocaba era cumplir una condena. And the only thing that's left for us to do is just fulfill the condemnation. Éramos culpables. We're guilty. Según la corte celestial, According to the celestial court, lo que expresa el apóstol Pablo en este pasaje, what the Apostle Paul expresses in no this hay passage, una persona justa delante de él, ni there una. is not even one just righteous person before God. Versículo 11. Look at verse 11. No hay quien entienda, There's none that understand it. vuelve a repetir, no hay quien busque a Dios. And it repeats it again. There's nobody that seeks after God. Todos se desviaron, All have gone away, gone a out of unas the se way. hicieron inútiles. They've together become Y unprofitable. la tercera vez donde dice, no hay And in the third time he says it, there is none. No hay quien haga lo bueno, There is none. No that hay doeth ni good. siquiera uno. Not even one. no hay uno. Not even one. Usted no es la excepción. You are not the exception here. Puede ser que no te consideres así. And maybe you don't consider yourself to be that bad ¿Sabes por qué? Porque tú te You know why? consideras con otras personas. because you're comparing yourself with other people. Yo no estoy en la cárcel. Hey, I'm not in jail. Tú puedes ser mejor que Hitler.
Yeah, and you're better than Hitler. Tú puedes ser mejor que el Chapo Guzmán. And you could be better than El Chapo, you know. El problema The problem is this. es que no seremos juzgados con otras personas, We are not going to be judged according to how we compare with others, sino con el patrón de Dios. but rather with the pattern of Y God. ese es Jesucristo. And that's Jesus Y ahí Christ. estamos muy largos todos. And you know what? All of us fall short of that. ¿Cuál es el primer y segundo mandamiento? What are the first and second commandments? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, You're going to love the Lord your God with all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con toda tu mente. with all your mind. El número dos, And the semejante. second one is like unto it. Amarás a tu prójimo como a ti Thou shalt mismo. love thy neighbor as thyself. ¿Eres Very good. inocente o culpable? Well, are you guilty? Or excuse me, are you innocent or guilty? Nadie cumple esto. Nobody fulfills that. Porque todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro Because corazón. all of us love our own selves with all of our heart and soul. Cada decisión que tomamos, And every decision that we make, cada meta que decidimos, every goal that we decide upon, está en función de nuestro yo. it is a function of our own ego. Primero yo, First me, segundo yo, secondly me, y si queda algo, and if there's anything left over, yo. me too. Buscamos nuestra propia gloria. We're always looking for our own glory. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante, And that's why Paul says a little bit further en on el versículo in 23, verse 23, por cuanto todos pecaron, for all have sinned están destituidos de la gloria. and De Dios. have come short of the glory of God. Eso quiere decir And this means que en vez de hacer las cosas that instead of doing things para que Dios se vea bien, so that God will be seen as being good, en vez de hacer las cosas para que sea alabanza a Dios, instead of doing things so that God gets glorified, para que la gente no nos admire a nosotros, sino que los mire a Él, so that people don't look at us but rather look at Him, todo lo que hacemos es para que la gente nos vea a nosotros. instead, everything that we do is for people to look at us. Somos pecadores. We're sinners. Buscamos nuestra propia gloria. We're looking for our own glory. Somos orgullosos. We're proud. Somos egoístas. We're egotistical. En nuestro estado natural, And in our natural state, somos 1000 veces peores de lo que nosotros creemos. we're 1,000 times worse than even we think we are. No darle la gloria debida a su nombre Instead of giving glory of life to His name, es la afrenta más grande que le puede ser el hombre al Creador. that, taking glory to himself, that is the worst affront or offense that sinful man can make to a holy God. Recuerda lo que le pasó a Herodes en Hechos capítulo 12, Do you remember después de que dio una gran predicación. Do you remember what happened to Herod in Acts chapter 12 after he gave that great, wonderful speech? Y el pueblo aclamaba, And the crowd was cheering him, gritando, yelling, voz de Dios "Oh, the voice of God, y no de hombre. and not of a man." Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. And at that moment, an angel of the Lord struck him down because he would not give glory to God. Pablo va a explicar a continuación las características de los pecadores, So Paul he's going to explain some of the characteristics of sinners. porque ahí estamos todos. Because that's where we are, right? Pero lo que me sorprende But what surprises me es la forma como Pablo lo presenta. is the way in which Paul presents it. Lo que hace es tomar textos que los judíos ya conocían, What he's doing is he takes texts that the Jews already knew. como diciéndole, ¿no leyeron el Antiguo Testamento? It's almost like he's saying, haven't you read the Old Testament? Tienen un velo, It's like you have a veil over your eyes. están llenos de sí mismos, You are full of yourselves. que no pueden interpretar correctamente las escrituras. And therefore you cannot correctly interpret the scriptures. Y a pesar de que las veneran, And in spite of the fact that they venerate the scriptures, they worship them. Pablo explica 6 cosas que el pecado ha distorsionado. And so he explains 6 things that sin has distorted. Número 1, una mente distorsionada. First of all, it distorts our mind. El pecado ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento. Sin has distorted our El capacity to reason. versículo 11, no hay quien entienda. Verse 11 says it.
There's none that understand it. El intelecto sirve para muchas cosas. The intellect serves well for many things. Pero mismo Pablo dice en Efesios 4:17, But Paul says in Ephesians 4:17 cuando estamos llenos de pecado, that we're full of sin. teniendo el entendimiento entenebrecido, We have our understanding darkened, somos ajenos de la vida de Dios. and we're alienated from the life of God. Algunas personas pueden llegar a tener interpretaciones teológicas correctas. And some may arrive at correct theological interpretations. Hay gente incrédula que sabe que Dios es un Dios trino. And there are even unbelieving people who knows that God is a triune God. Hay gente inconversa que sabe que Dios es perfecto. There are unconverted people who know that God is perfect. Hay gente que sabe que Dios es omnisciente. And there are unbelievers who know that God is omniscient. Inconversos saben que Dios es omnipotente, que They es know santo. that He's omnipotent. They know that He's holy. Lo que pasa es que esa información But here's the problem. That information nunca los llevará a amar a Dios. will never lead them to love God, Y mucho menos someternos al señorío. and much less to submit themselves to God's lordship. Una cosa es tener información de Dios. It's one thing to have information about God, Y otra cosa es tener una relación personal con el Señor. and it's another thing to have a personal relationship with the Lord. Santiago nos dice en Santiago 2:19, James tells us in James 2:19, los demonios creen y tiemblan. the devils believe and tremble. Los demonios tienen la So información. demons have information, Saben que esa información es verdadera, and they know that this information is true, pero siguen siendo demonios. but they're still demons. Otra cosa que el pecado ha distorsionado Here's another thing that sin has distorted. es nuestro deseo, It has distorted our desire nuestra voluntad. and our will. Dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. And again, verse 11, it says, there's none that seeketh after God. Por naturaleza hacemos lo que no deberíamos hacer. By nature, we do the things that we should not do. Nuestros deseos están dañados. Our desires have been damaged. Por eso la gente tiene a Dios a distancia, And that's why people like to hold God off at a distance, right? a la distancia. Yeah, at a ¿Usted sabe? distance, at arm's length. Como el coronavirus ha hecho que el coronavirus solo viva en la iglesia. And have you noticed that, the coronavirus is so bad, it's only present in the church. No hay en la playa, no hay en Walmart. You're not going to find it at the beach. You're not going to find it at Walmart. Aquí vive. But here you'll find it. It lives here. A menos que Dios haga su obra, You know, without God working and doing His work, nadie iría a Dios. nobody would come to God on their own. El pecado afectó nuestra voluntad. See, sin has affected our will. Amamos lo que nos daña. We love the things that hurt us, Y en nuestra naturaleza desea alejarnos de la fuente que nos hace bien. and yet in our natural state, our own nature has us to distance ourselves from the only one who can help us and make us right. No hay quien busque a Dios. There's none that seeketh after God. No hay quien entienda. There's none that understandeth. No hay quien busque a Dios. There's none that search for God. La religión le quita la gloria a Dios. Religion removes the glory from God. Jesús murió en la cruz, pero yo tengo que hacer algo. You know, Jesus died on the cross, but you know what? I got to do something. Pero el cristianismo lo que hace es darle la gloria a Dios. But what Christianity does, true Christianity does, is it gives glory to God. ¿Sabe algo? Nosotros somos salvos por obras. You know what? Did you know that we're saved by works? Pastor, no digas esa apostasía. Oh, Pastor, please don't say that apostasy. Claro que sí, la salvación Oh, yeah. es por obras. Salvation is by works. Por la obra que hizo Cristo en la cruz. It was the work that Jesus Christ did on the cross. El apóstol Pablo lo explica bien en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. And the Apostle Paul explains it well in 1 Corinthians chapter 1, verses 30 Y me and 31. gusta la versión de Reina Valera revisada, donde dice, And I love the way it says it in the Spanish version, the Reina Valera, where it says, mas por obra suya, but of his work, mas por obra suya, his work, estáis vosotros en Cristo Jesús. are ye in Christ Jesus. Como está escrito, As it is written, el que se gloría, he that glorieth, gloríese en el Señor. let him glory in the Lord. Todos se desviaron.
You know, everybody has gone away. Versículo 12, todos se desviaron. In verse 11, they've all gone out of the way. Aún se hicieron inútiles. And they've all become together No hay become quien haga lo unprofitable. bueno. There is none that doeth good. No hay ni siquiera uno. No, not even one. No hay que ser cristiano para ser un buen padre. You don't have to be a Christian to be a good father. No hay que ser cristiano para ser un esposo fiel. And you don't have to be a Christian to be a faithful husband. Hay impíos honestos en los negocios. There are some unbelievers who are honest, good businessmen. El punto no es las cosas que hacemos, Here's the point, not the things that we do, sino el estándar de Dios, but rather God's standard que busca la gloria de Dios. that seeks the glory of God. Te explico. I'll explain this. Si una viejita, Let's say a little old lady aquí en Follow News, falls in the news, quiere cruzar la calle wants to cross the street, y alguien le ayuda and somebody goes and a cruzar a la viejita. helps the little old lady cross the street, right? Les pregunto, ¿es una buena obra? Now, do y'all think that is a good work? ¿Es una buena obra? Is it? Okay. Okay. Uno dice que sí. Some says, yeah, okay, yeah. Okay. Depende, All right. depende. Well, it depends. Porque si esta persona que le va a ayudar a cruzar, Because if the person who's helping the little old lady cross the street, si la ve que está oscuro el otro lado, he sees that it's dark on the other side, a lo mejor la asalta. maybe he's going to assault her, take her money. O puede ser que ayudar a la viejita Or it could be helping the little old lady para que todos los demás puedan ver qué buena persona que es. so that everybody else can see, I'm such a good person. O puede ser que esa persona que quiera ayudar a la Or viejita it could be that the person who wants to help the little old lady, quiera hacer una transacción con Dios. he wants to make some kind of transaction with God. Señor, hice este semejante pecado, Lord, you know, I did this other bad sin. entonces quiero cruzar a la viejita para quedar paces con usted. And so I want to help the little old lady cross the street so you can take that sin and kind of, disregard it. Esa obra cuenta That work counts. cualquier cosa que usted haga, Anything that you might do, solo si esa obra trae gloria a Dios. only if that work brings glory to Mateo God. 5:16 dice, Matthew 5:16 tells us, así alumbre vuestra luz let your light so shine delante de los hombres, before men para que vean vuestras buenas obras that they may see your good works y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. and glorify your Father which is in heaven. Alumbre vuestra luz. Let your light shine. Una vida piadosa A holy life brinda un testimonio fuerte, that leads to a strong testimony convincente del poder salvador de Dios. that is convincingly true of the saving power of God. Eso lo glorifica. That glorifies God. Dice Romanos 3:9. Romans 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? What then? Are we better than they? En ninguna manera. No way. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles For we have before proved both Jews and Gentiles que todos están bajo pecado. that they are all Como under está sin. escrito. As it is written, No hay justo ni a uno. there is none righteous, no, not one. No hay quien entienda. There is none that understandeth. No hay quien busque a There is Dios. none that seeketh after God. Todos se desviaron. They're all together gone out of the way. Aún se hicieron They're inútiles. together become unprofitable. No hay quien haga lo bueno. There is none that doeth good. No hay ni siquiera uno. No, not one. Gracias por la misericordia de Dios. Thank the Lord for his mercy. Oramos, Señor. Let's pray. Lord, Gracias, Señor, porque thank you, Lord, because tú tienes misericordia de nosotros. you had mercy on us. No había nada bueno en nosotros. There was nothing good in us, Y tú te humillaste para vernos a nosotros. and yet you humbled yourself to come to us. Ayúdanos a vivir de tal forma Help us to live in such a way que todo lo que hagamos so that everything that we do no sea para gloria de nosotros, won't be for our own glory, sino para tu gloria. but rather for your glory. Te lo pido, Señor, I ask this, Lord, en el nombre de Cristo in the Jesús. name of Christ Jesus. Amén. Amen.